Yeah. So welcome back, guys. This is Madhav PVL, and today we are going to have another session with my best friend from NIT Roorkela. So his name is Vikas, and is a student of NIT Roorkela. So now I'm just going to ask him a few questions regarding the way in which why NIT is differ from remaining colleges. So what is special in that particular place? So I'm just going to ask these things from him. So hi Vikas, hope you are doing well. Hi, So hi. first Oh, and foremost question I want to ask you is what is brand? What is NIT? Why it become a brand? oh, for for the first thing we have to notice is NITs and IITs are considered as the institutes of national importance. So, under the Education Act, every state has its own IIT or NIT. So what why NIT is special? Because there we have a professors. Every college has a professor, but in NITs we have professors who are engaged in research a lot. We have PhD scholars. We have students from various areas of India, all over India, and we also funded through the government of India. So it is considered as the institute of national importance. We have several ongoing researches, and we have own education plan. Every NIT or IIT has its own education plan. Okay. So So sorry to interrupt in the middle, and I just want to make something clear. Like even some of the Telugu people watch my channel, so you can just uh, talk with a blend of Telugu and English. So కొంచెం కొంచెం తెలుగు మాట్లాడుతూ you can just mix up with English, then it makes sense. Problem ఏం లేదు అది. Complete English అక్కర్లేదు. yeah, that's all. Okay. So okay, NIT is a brand that is established now already. So అది అందరికీ చెప్పక్కర్లేదు. సో అందరికీ తెలుసు NIT is a brand. And then సో బేసిక్గా అక్కడ ఒక స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే విల్ హీ ట్రై టు సెల్ఫ్ లెర్న్ ఆర్ లేదంటే లెక్చర్ చెప్పింది వింటారా? సో వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రెప్ అని అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్? Probably I can say both. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ alone cannot fulfill our learning process. We need a mentor to learn anything, like any art or any skill. So we can say both, because our professors are very high skilled. So we listen to them, we make a note of them, and we make notes of them. And as internet is coming, andarki internet available undi kabatti, so we prefer through internet also. ఏమన్నా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలన్నా, ఏమన్నా హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలన్నా, ఏమన్నా రీసెర్చ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా, ఎక్కువ అడిషనల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలన్నా, we go through self learning also. But self learning alone cannot fulfill it. Okay. So ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది, దిస్ మే బి అ బిట్ ఫనీ, బట్ ద థింగ్ ఇస్ అక్కడి దాకా వెళ్ళారు అంటేనే యువర్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ బీన్ కుక్డ్ అప్ విత్ సమ్ స్పెషల్ థింగ్స్. అంటే మీది కొంచెం స్టఫ్ ఎక్కువ ఉందని ఫీల్ అవుతారు బయట. సో NIT వరకు వెళ్ళారు, అక్కడ క్రాక్ చేయగలిగారు. సో ఈవెన్ ద ప్రొఫెసర్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ థాట్ ప్రాసెస్. అంటే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని అలానే కన్సిడర్ చేస్తారా? సో వీళ్ళకి ఆల్రెడీ దే కెన్ గ్రాస్ప్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, మనం కొంచెం పై పైన చెప్పిన చాలా అన్నట్టు ఉంటారా? అదర్వైజ్ దే విల్ జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫౌండేషన్ లెవెల్. సో ఎలా ఉంటుంది ఆ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అని? Yeah, the way of teaching is they start from the basic level, because from the foundation level they start the teaching us, and within the meantime they go into the brief. అంటే ఆ పై పైన చెప్పేసి వెళ్దాం అనేది ఏముండదు. సో they go in detail, very detail.
ఆబ్వియస్లీ అంత స్టఫ్ ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు కానీ బట్ వీఆర్ నథింగ్, వీఆర్ లిటిల్ ఇన్ ఇన్ దేర్ వ్యూ అన్నమాట. వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ తో పోలిస్తే మాకున్నది చాలా మైన్యూట్. సో దే ట్రై టు టీచ్ us from the basic levels. ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ మేకింగ్ సమ్ డిఫరెన్షియేషన్ అన్నట్టు. సో మా కాలేజ్లో మోడ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. సో సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటారు, పియర్ మెంటరింగ్ అంటారు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అన్నట్టు. సో ఈవెన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎన్ఐటి అంటే ఉంటుందా అసలు అలా ఏమన్నా, లేదంటే జస్ట్ అంతా రెగ్యులర్ నార్మల్ గానే ఉంటుందా? No. Every course has its own outcome. We have four outcomes for each course, depending upon the subject, depending upon the course we take. Probably particular course choose chesukodam undadu. We can choose up to the branch. In second year, if we have CG about 8, we can choose a minor degree. So we can so every course has its own outcome. Ala maaku oka 4 outcomes untayi. Prati okka for a specific branch we have to take the courses that they are providing. So మేము కోర్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉండదు, బట్ we can select a minor degree. Okay. So మాకు పియర్ మెంటరింగ్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఎలా అయితే ఉందో, యు గైస్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ అ మైనర్ డిగ్రీ అన్నట్టు, అంతే కదా? సో మీకు మైనర్ డిగ్రీ అనేది ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాస్ గా ఏమైనా చదువుకోవాలి అంటే, అంతే కదా? ఇట్ విల్ హెల్ప్ అప్ విత్ యువర్ పిహెచ్డి అనుకుంటా కదా? పిహెచ్డి మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? మేబీ ఇన్ రెజ్యూమేస్ లో కూడా. ఓకే, అదొక ఎక్స్ట్రా డిగ్రీ. So because that shows our interest towards some. Okay. Yeah. So ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, సో యాక్చువల్గా వి విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ బూట్ క్యాంప్స్ అన్నట్లు. సో మాకు ఇట్లా 48 hours హ్యాకథాన్స్ అని, కోడింగ్ కాంపిటీషన్స్ అని, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కొంచెం కాలేజ్లో ఒక కాంపిటేటివ్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది తెప్పించడానికి ట్రై చేస్తారు కొన్నిసార్లు. సో విల్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎన్ఐటి? అది అవుతుందని మాకు తెలుసు, బట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అనేది. ఓకే, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వచ్చేసి క్లబ్స్ ఉంటాయి. సో everyone can participate in the club. Means we have a process of induction to the club. Like we have to give the written test, we have to give the personal interviews for joining in the club. Apart from that, for building competitions, we definitely have hackathons or marathons, coding marathons. Actually, tomorrow also we have a coding marathon. Okay. Sunday, right? Tomorrow we have coding marathon. Okay. So yeah, that's a good thing. And then in the clubs, okay. In the clubs we will assign a task. I mean, we have a club associated with GTA NIT Roorkela. So that designs the game. I mean, that designs the game GTA on the basis of NIT Roorkela campus. So every club has its own task to complete, and for overall campus we have marathons also. Yeah, it seems to be a good thing. So, and then next thing I want to ask is, will student in NIT will be happy to do a research work or going to a good job? So what will be more interesting for you as a part of being student there? It depends on the individuals. Like it depends on the student. As the research work goes on, we will assign a tasks. We will assign a project. So project ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆ రీసెర్చ్, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ గా రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ us in improving our CG, or మనకి చాలా యూజ్ ఉంటుంది. బట్ మాక్సిమం we can do both. That depends on the individual. మనం ఎలా వెళ్ళాలన్నా we have a support. Okay.
యా సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఎన్ఐటీలో కూడా. సో ఇదే Yes, yes. స్పెషల్ అంటే ఏమీ లేదు. అండ్ దెన్ యా యా Special and two was చెప్పాను కదా already. I mean, we were funded by the central government. We ఓకే. has a lot of research is going on in every branch, even it's food processing or industrial designing. For every branch, they have their own research work. We can participate in the research as well. We can do projects as well. So చాలా వరకు మనకి ఆ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఆ రీసెర్చ్ హెల్ప్ ఉంటుంది. అండ్ people professors who do research, they have a lot of knowledge, so we can get them from the we can get the knowledge from the professors, so they are ready to solve the doubts whenever we have. So yeah, బట్ ఇంకా ఇంకేముంది. సో నెక్స్ట్ ఇదే చాలా మందికి చాలా ఇష్టమైన క్వశ్చన్. సో ఫుడ్ ఏంటి పరిస్థితి? వాళ్ళు ఏం పెడితే తినాలా, లేదంటే మనకు కావాల్సినట్టు ఏమైనా దొరుకుతుందా, ఏంటి పరిస్థితి? we can select it depends on the campus, I think. We have a menu, we can opt to that menu, we can opt that menu. Probably as I'm from Odisha, Orissa state, I am as we have a Orissa ఓకే, ఆ cousin, టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Orissa food will be preferred, but we can manage. Apart from that, we have canteens or restaurants in the campus itself. Okay. We can go there. Okay. And then yeah, so మీకు స్పోర్ట్స్ కి ప్రయారిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో అటెండెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ లేదంటే ఫ్యాకల్టీ నుంచి సపోర్ట్ కానీ స్పోర్ట్స్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? అంటే స్టూడెంట్ పార్టిసిపేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందా ఉండదా ఎన్ఐటీస్? ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది, ఉండదని అయితే చెప్పను, చాలా ఉంటుంది. We have inter NIT competitions also. Prati sport inter NIT competition jarugutundi. Okay, and probably for sports also we have clubs. Ippudu emina sport aadalante we have to be inducted to the college team. If we are in the college team, our practice won't be interrupted, and apart from that, student also can practice along with the college teams. Or in our NIT, we have a DTS stadium. We have a stadium in the campus itself. Yeah, right. And then last question. So ఇదేంటి అంటే మా కాలేజ్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ సింగిల్ బ్యాక్లాగ్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ లోవర్ CGPA 70%, 75 కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే, సో we will not be allowed for some of the high graded interviews అన్నట్లు. So we will be just Yes. restricted from going there. NITs లో నేను ఎక్కడో విన్నాను, ఇది నిజమో లేదంటే రూమరో నాకు తెలియదు కానీ, ఈవెన్ ఇఫ్ అ స్టూడెంట్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ బ్యాక్లాగ్, కంపెనీ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ దేర్. అది నిజమా లేదంటే మీకు కూడా CGPA అండ్ బ్యాక్లాగ్స్ మ్యాటర్స్? No. For interviews, we have a CGPA cutoff. Okay. If we want to sit in the interview of particular company, the particular company itself set some standards of CGPA. Like we have to sit if we are having a CGPA of 7.5 or 8, or probably it's 7.5, and we are not allowed to sit if in the interview if we have any backlogs. So it is necessary to complete all the subjects. Okay, so అయితే But ఇదంతా if సేమ్ you are మా కాలేజ్లో. yes, but if you are more interested, like it based on your interest అన్నమాట. నీకు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉండి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటే, అంటే all the companies doesn't need but all the subjects, right? Because అదే నేను అనేది, అంటే ఎక్కడో యాక్చువల్గా నేను వేరే వాళ్ళ ద్వారా విన్నాను. సో NITs లో ఉండే స్టూడెంట్స్ కి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కంపెనీస్ doesn't care if they have some backlogs for some subjects. No, backlogs
backlogs doesn't look good because it shows our negligence towards the subject, because we have to complete it. Yeah, it's completely correct. What you said is completely correct, but నేను ఎక్కడో విన్నాను అందుకు డౌట్ వచ్చి అడిగాను. Yeah. So according to the placements, we have doesn't have that much highest package, but we 3 of our students got 45 LPA and 10 of us got 43. So NITs or IITs ప్లేస్మెంట్స్ కి ఎక్కువ మన కంపెనీస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో కాలేజ్ వాడు మీకు అంత ఉండదా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది మీ ప్లేస్మెంట్? కాలేజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వి హావ్ అ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దే మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇస్ ప్లేస్డ్. సంథింగ్ yes yes there no we have to gain it on ourselves. ఓకే, నువ్వు ఇంకా సెకండ్ ఇయరే కదా, నీకన్నా నేను సీనియర్ అయితే కరోనా బ్యాచ్, నీకన్నా ఒక ఇయర్ పెద్ద. సో థర్డ్ ఇయర్ say one interesting thing. Okay. Last year IIT Kharagpur has got a highest package of 1.2 or around 1 crore. So have you got the news? Yeah, actually we hear a lot of that things. అంటే వింటాము, యాక్చువల్ గా అనుకుంటాం అంటే 1 crore ఎలా ఇస్తారు, ఏం చేసుకుంటాడు అదేంటంటే ఓకే బట్ అది దానికి క్యాంపస్ కి ఏం సంబంధం లేదు, బికాస్ ఆ స్టూడెంట్ క్యాంపస్ లో చదివాడు కానీ ఐ థింక్ హీస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్ అండ్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీ, ఎలక్ట్రికల్ బేస్డ్ కంపెనీ on his own. The company doesn't came to the campus. Okay. So he went to the company and applied for job. And then he got an interview call after clearing the entrance test or group discussions, written test. We have certain issues, right? So after clearing that, the company hired him with the highest package. He also belongs to electrical department, I think. I have seen it from Tarun Speaks. He is a student from IIT Kharagpur who gathers and tells all the information from IIT Kharagpur to the people. So what I'm saying is, for placements, NIT or IIT or your college, every college has a unique capability, have a role up to a level, but if you are interested, we have to give our efforts. So that's what, there's nothing. This made some sense actually. Yes. So yeah, so finally we came to a conclusion. I think there's a bit difference between NIT and KLU, and definitely NIT is completely a different brand. It has its own essence, and then we can't just degrade that particular thing. And finally, thank you, Vikas, for spending some of your time in your hectic schedule. We cannot okay actually what I want to say is, we cannot also degrade your university or any other college, because every college produces engineers. But it's up to us. We have to how we learn, how we engaged in the learning process. So it completely depends on the student. The campus does not have a lot of effect on the, it has a some, but not completely. So it depends on the student, so it depends on his efforts and dedication. So I don't know, can I just say this or not, but some people here, సో మాకు ఇట్లా మామూలు కాలేజెస్లో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో చదివే వాళ్ళంతా, మీకేం బ్రో ఇల్లు అక్కడ కూర్చున్నారు NITలో ఎన్నైనా చెప్తారు, మేము ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడుతున్నాం. డెఫినెట్లీ you guys were there and you are achieving something. So meeku it may not become a much greater thing, but people who look from outside, it makes some sense. Adi chala మాకు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అనమాట. NIT అనే బ్రాండ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. సో
And once again, thanks for Yeah, spending I time. think okay. Yeah. Nothing about to say, but every college has its own essence. And I've seen KLU a lot of times. I love the campus, and I love the campus atmosphere. It was nice to to be a part of your channel and Yeah. to be here. Okay. Thank you. Yeah, I think this made some sense, guys. Please consider subscribing Works of the College for more updates like this. Thank you for watching.